আচ্ছা, আজকে বেসিক্যালি একটা কুইক ভিডিও। আমার এই র্যাক লাইব্রেরিতে এনভিডিয়ার যে যেটা ইউজ করি এটা বাদ দিয়ে এখন আমি গ্রক ইউজ করবো জেনারেটর হিসেবে। সো এটা হলে আর কি আমি বড় মডেলগুলো ইউজ করতে পারবো, রাইট? লোকাল আসলে ছোটো মডেলগুলো চালানো যায় না। অবশ্য আমি 7 বির উপরে যাইনি, বাট আই থিঙ্ক 13 বি চালানো যাবে। বাট স্পিডের একটা বিষয় আছে। সো আমি যেটা করবো, যেখানে একটা পিপ ইনস্টল গ্রক করছি, রাইট? এটা অলরেডি আমার ইনস্টল। এখানে যেটা করবো, আচ্ছা ভালো কথা, আমার এখানে একটাই জেনারেটর, রাইট? এখানে ক্লক রেসপন্স জেনারেট করবো। দুইটা এপিআই সেম। এটা একটা খুব ভালো জিনিস। আমি এখানে মডেল নেম দেবো, মডেল নেম। আর এখানে আমরা এখানে ইউজ করতে যাই ফ্রম ক্লক ক্লায়েন্ট। এই এটা আসলে ক্লায়েন্ট, no it's not client, it's actually Groq. So এই মডেলটা ওপেন এআই ইউজ করুন। আচ্ছা একটা কাজ করবো, ওপেন না লিখে Groq and প্যারামিটারগুলো সেম। we actually just call it Groq. prompt read করবো সেম, query সেম, self line weight, chat completion, এগুলো আছে সেম এপিআই ইউজ করে। সো দ্যাটস গুড, আমার কাজ কমলো আর কি। আচ্ছা এখানে গ্রকের এক্সাম্পলে তার টেম্পারেচার 6 দিছে, যতক্ষণ তত অ্যাকুরেসি দিচ্ছে। বাট এখানে কোনো একটা ক্যাভিয়েট আছে, আপাতত আমরা এটা দিয়ে করি। I'm going to use all the defaults of P 0.5. এগুলো সব অ্যাকচুয়ালি ইয়ে থেকে রকের এক্সাম্পলে যেগুলো দিলাম, ম্যাক্স কম্পিটিশন টোকেন্স ইজ 120। আমার এর থেকে বেশি দরকার নেই। স্ট্রিম আমার যেহেতু অন্যান্য এপিআই স্ট্রিম ইউজ করে না, এটা আমার রিয়েল পরবর্তীতে ট্রু করতে হবে, যাতে রিয়েল টাইমে যেটা একটা আছে। রিজনিং ফরম্যাট ইজ র, ফরম্যাট ইজ র। আগে সব আসলে সেম। অবশ্য এখানে একটা জিনিস আমি দেখছি, যেখানে নিউ লাইন একটা ঝামেলা। সো রিপ্লেস নিউ লাইন উইথ এমটি স্ট্রিং, রাইট? এখন যেটা করবো, আমি সব জেনারেটর এখন গ্রক ইউজ করবো না, সব রাইটে বেসিক ওয়েবের একটা ঠিক করবো। আমি এখানে এখানে একটা জিনিস মাস্ট, সেটা হচ্ছে মডেল নেম। So if Olama, actually not Olama, let's actually say local. So it else is going to type this gender type is
আরেকটা জেনারেটর কি রক জেনারেটর রক মাইন আরে এটা কোড নাম মনে আছে Groq response generator wait আর যদি এর বাইরে হয় এমন generator safe no generator ওকে বাকি সব সেম থাকার কথা আমরা এখানে my name should be default man let's actually copy that name right এখানে আমি বলবো যে print using generator string once more can web retrieval processor can be improved but Python web exam engineers group আমি যেটা আগে ধরছিলাম who is the composer of উডি জ্যাকসন আগেরটা কিন্তু ধরতে পারিনি এইটাতে আমি এখন what happens what happens to our when the okay so I think এখানে আমার এটা ফার্স্ট সাথে তো গেছে থিংকটা এটা ডিপেন্ডস অন প্লেয়ার মনে হয় না আচ্ছা এখানে আর কি দেওয়া যায় antagonist of
এটা সুন্দর আছে, মেইন সিঙ্গল ক্যারেক্টার বলে ডেকোরেশন প্রসেস। আচ্ছা, এখানে কি ক্লিয়ার স্ক্রিনটা? আমরা এখানে একটা এখানে যেটা করতে পারি একটা রেসপন্সের জন্য, who is the publisher? এটা ইজি কি যাবে, মেন মজাতে হবে যখন পিডিএফ পার্সিং করে পিডিএফ থেকে নেবে, ভেরি ইন্টারেস্টিং হবে তখন। হুম, আচ্ছা আপাতত এই সিম্পলটাই ছিল। And আজকে আপাতত জাস্ট শর্ট একটা ছিল। আচ্ছা,